Good evening, Sushma. Good evening, Bhuvneshwari. Good evening. I think it's with Naresh. I think I don't understand who is Naresh. Okay. Good evening. It is just now sharp 6 o'clock. We'll wait for 1 or 2 minutes, and then we will start discussing operators. Okay, we will start our discussion. And in the previous class, we have seen this one. This is what we have started. We have started operators, that is different types of operators we are discussing. And today, along with the programs, we are going to discuss most of the operators.
So as I told you, like one way of categorizing the operators is arithmetic operators and relational operators. Arithmetic operators means we know that addition, subtraction, multiplication, division, and this is modulo. So division will give you quotient and modulo will give you remainder, and how it is giving I'll show you by writing a program. And coming to the relational operators, what are relational operators? It shows the relation between two operands. So we have shown relational operators means less than, greater than, equal to. So we have shown the difference between what is equal to and double equal to. Equal to is what? Assignment operator, and double equal to is equality checking operator. So if A equal to means we are asking that A and B are equal or not. A equal to B means B is assigned for A. So whatever is in the right hand side will be assigned for A. So always right hand side, that is RHS will be assigned for left hand side. So all those things we have seen, and okay, we will start discussing the remaining operators as well as with the programs, right? So somebody tell me whether my voice is clear. Very good, Bhuneshwari. I will start discussing the next uh, operators. I'll write the program. First, I'll write the programs. I'll write the programs for arithmetical operator and relational operators, and then I'll write. First, I'll take the notepad and I'll type for you. So see here, I'm going to type the program. So for arithmetical operators, how to write a program. So first, we are writing for hash include stdio.h, right? Hello, ma'am. 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 అదే వచ్చాడా రాలేదా నాకు అర్థం కాలేదు అందుకని. వచ్చాడా రాలేదా నాకు అర్థం కాలేదు. ఓకే ఓకే సరే. ఆ, ఆ. వచ్చాడా రాలేదా అర్థం కాలేదు అందుకని. ఓకే ఓకే మ్యామ్, ఓకే మ్యామ్. So I'm writing a code here. So hash include stdio. See here, by saying this one, what you can understand, by with my glance, it is a correct, and sometimes we may reverse the letters and we may get an error also. stdio.h, right? So then we need to write main function. So int main. Okay, so next we are writing set of statements we are writing in a block. So this is a block,
as I told you, like a pair of braces within which if you write any statements, it is called as a block. So first we are writing arithmetical operations, right? So I want to three variables. So what I'm typing, int a equal to suppose 20 and comma b equal to 10 if I have return, and then I'm taking one more variable int c also, and you can declare here also, no need to write in the second line. Here also I can write c, because see why I'm writing, to print the to store the result, or I can use another variable also. I'll show you how to do that. See here, next I'm writing without third variable also we can do it, printf. So I want to perform addition, so what I can write here, see here, percentile d, because percentile d, and here comma, what you are doing, addition of two things, so that we are writing that is a plus b. We are writing just a plus b. Understood? And with this statement sum will be printed. So if I want answer, like I want to see sum is equal to, so sum equal to, I can it will be printed. So message should not be printed like 30. I want the answer like sum equal to 30. So for that we are writing this statement, right? So next one is the same thing. I'm copying, enter, control V, control V, control V. So many times I'm writing and I'm going to change the statement. So here the next statement what I'm going to do is subtraction. So difference I'm finding DIFF. So I'm just printing DIFF equal to percentile D. Here I'm changing the sign as A minus B. And next I'm changing it as product. So product. So equal to A star B, multiplication, right? A star B. And next I'm finding quotient. For quotient, what you require? A divided by B. So forward slash. This is forward slash is required. Suppose if you want remainder, what you have to do? So I'm going to change the statement. Next I'm copying the next line. Control C. So to avoid the waste of time, I'm just copying, right? So now it is remainder. Remainder is percentile D. Here I need to give modulo. Just I need to give mod. See here. So addition, subtraction, multiplication, division. You can do like this, or what you can do before this one, you can write a variable int c, you can declare, and the c I am using for storing the result. So for before every printer statement, c equal to a plus b semicolon, and here I can give c. Here I can give C. So instead of giving directly A minus B, A star B, what I can give? C equal to A plus B, and addition will be performed here. The result will be stored in C. Then C I am printing. That means sum I am printing. So similarly, so the same statement I can copy here. Enter. Control V. So instead of A plus B, I want to find difference. A minus B I can write, and I can give as C. Right? So either of the methods I am showing. So instead of writing directly A plus B, I can write C equal to A plus B. Anyway, result will be stored in C, and C I am printing. And other way is for subtraction also, C equal to the same variable. So ma'am, what will happen if I am using the same variable? Earlier it is stored, sum is stored. That means C value is 30 at this statement. At this statement, C value is, I am writing comments. See, at this value, at this statement,
at this statement, C is 30. C is 30. So once it has come to this statement, C is 10 because C is 10 because what will happen? C equal to A minus B. So A minus B means 20 minus 10. So that C value is 10. So once the statement is executed, C value is 30. This line, once this statement is printed, C value is printed. That is 30 will be printed. Then C is no more, it is sitting idle. It is not doing anything. So we are using that variable for subtraction also. So like this we can use C or any variable repeatedly. When it is not having any work or sitting idle, we can use that. So I can do like this. This is one way of doing, and another way of doing, directly I can give multiplication, division and modulo. This is modulo, right? Modulo will give the remainder. So remainder means what it has to give, answer should be 30. 10 multiplication means 200, 20 divided by 10 means 2, and when 20 is divided with 10, remainder should be 0. So whether it is giving correct results or not, we will check by executing in the online compiler. And last statement is return 0. Return 0. So I'm going to copy this one, right? So I'm going to copy this, Control C. I'm minimizing. And now I'm showing, I'll search for the online compiler, online C compiler for C, and go to program is, and I'm going to copy my code. I'm just copying the code whatever I have written, and just I'm running. See here, sum equal to 30, difference equal to DIFF. If you have written difference full word, it will be appeared like this, 10. Next product is 200, quotient is 2, and remainder is 0. Whether you understood this? Put it in the chat. If you understand this arithmetical operations, then we'll go for the next one. If you're comfortable. Yeah, Bhuvaneshwarya, you understood, right? So now, this is a program, example program for what it is, for arithmetical operations. So in this one, what you need to remember is, you need to remember that division is giving quotient and modulo is giving remainder. This is the only thing we have to use, right? And I want to tell you one important point here. See here, instead of AB, in modulo, I want to change something in my program. So I'm going back to my program, and instead of AB, I'm changing here. Suppose this is not somewhat not comfortable for you, so I'll change here. Instead of A modulo B, I'm writing minus 20 modulo 10. So there are some restrictions for modulo operator, that is percentile operator, to show you that I can use the star, addition, subtraction, division for floating point values as well as negative values and positive values I can use, because I can perform addition, subtraction, multiplication and division for
floating point values like 13.7 or 20.5 with such kind of values, I can also use for negative values. And but for modulo there are some restrictions. I want to show you that, so I have changed here negative value, and we'll try with the floating value also. So in already a, b are declared, why to disturb all that? I'm trying with the direct value. So I'm going to copy this code and I'm pasting here, because these are the restrictions of modulo. This is special case, that's why I'm giving. So I'm trying to run this one. Clear and run. So what will happen now? When I have given minus 20 modulo 10, it is also giving 0. So now I will try to give, so 20 modulo 3 I am giving. So 20 modulo 3 means what? If I'm changing, I'll change here also for you to understand. 20 modulo 3 means what will happen when 20 is divided with 3. Remainder should be what? Remainder should be when 20 is divided with 3. 3 6 are 18. So 18 means remainder should be 2. So whether remainder we are getting 2 or not, when I have given the negative value and we want to check. Earlier I have divided with 10, so that since it is 0, whether we are getting or not, we have a doubt. So I am going to change the same thing here. Minus 20 modulo 3 I have given. So now I am going to check that. See here, the remainder is what? Minus 2. So that means the sign is carrying here, and remainder is what? 2 it is giving. So I can use modulo with the negative values also. Right now my intention is, now I want to give modulo for 20 point. I am using now, suppose 20.5. Now it is a, it is what? Now it is a floating value. So can I give floating value for modulo operator? I am checking. So this is my intention to change. So here 20.5 modulo 3 I want to check. So I am going back to my compiler. I am changing the value as 20.5 and I am removing this sign also. Now let me check. So clear. So 20.5. Observe carefully what it is giving. So it won't execute the previous statements. So madam, there is a mistake in this line, so it can execute all the other statements అనుకోవచ్చు మీరు. మేడం మిస్టేక్ 13th లైన్ లో కదా ఉంది, మిగతావన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు కదా, చెయ్యదు. ఎందుకని? వన్స్ ఆల్ ద కోడ్ ఈస్ converted to object code, then only starts execution. So once .c file is converted into object file, that is machine code, then only it starts executing. So execution ekkadi nunchi start avutundi? Main nunchi. So you may get this kind of question. The execution starts with main. So em error ochindi chudandi, invalid. Manaki errors kuda chaala knowledge istayi, chadavali meeru. So invalid operands to binary percentile. సో ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి? ఫ్లోట్, మనం అనుకుంటున్నాం ఫ్లోట్ అండ్ ఇంటీజర్ ఇచ్చాం. సో 20.5 ఫ్లోట్ అనుకున్నాను అండ్ 3 ఈజ్ ఆఫ్ ఇంటీజర్. అందుకని ఏం చెప్తుంది? ఇన్వాలిడ్ ఆపరాండ్స్. ఇక్కడ ఇన్వాలిడ్ ఆపరాండ్స్ యూజ్ చేశారు. ఏం యూజ్ చేశారు? డబుల్ అండ్ ఇంట్. చూడండి ఇక్కడ two points you are getting. So 2 knowledge points you are getting. So if I have given 20.5 like this, by default C will consider as a double type, not float type. That is the first knowledge. ఇంకొకటి ఏంటి? డబుల్ ఇంట్ ఇస్తే it is not valid. That means with the modulo symbol we should not use float type or double type. Got my point? So this is the knowledge. So now I am writing the knowledge here. I am writing the, I'll take today's session, day 8. So what are the points for modulo operator? So for modulo operator, what are the 2 points? Modulo should not be
should not be used with double or float. This is one point we got. And second point, in your program, suppose if you specify any number like 13.5, or now I have specified 20.5 or 17, even negative number 17.325, if you declare like this, if you use the values directly like this, these will be considered as double type. Float కాదు, these will be considered as a double type. Before you, if you go for placement exams or something, there it is a very important point, because these points will be reflected in many cases, this point. So double, ma'am, suppose what I have to make that 20 points should be considered as a float, నేను double గా consider చేయకూడదు, I just want to make it consider as a float. What you have to do, compulsory you need to declare a variable float x equal to 20.5, then it will be considered as a floating point variable, floating point value variable. Or directly, if you have given, I didn't declare any variable in my program, if you check here, I didn't declare 20.5 as a variable, as a floating point variable, so it will be considered as a directly I have used this value like this, so it will be considered as a double. So these are the very important points in the modulo. Modulo should not be used with the double or float type, and whenever you have used such kind of values directly, those will be considered as a double data type. Okay, once these arithmetic operators are clear, then we'll jump to the relational operators. Put it in the chat. If it is understood for you. Okay, good. Then we are going to discuss about relational operators. As I told you, like relational operators. So for this also we will write a program. And before that, I want to give you some knowledge how to understand the program. Suppose the same variables I will take a equal to 20 and b equal to 10 if I have taken. I want to check that. So a is greater than b. So for this, what kind of answer you have to get? A is greater than B. So this is true. So I have to get a answer like true if I am checking. And suppose A is greater than or equal to B. So A is greater than or. That means either greater than or equal to anna undali. So it is also greater than okati true aithe chalu. Okay na? So it is true. Suppose a is less than b, so that means I have a is definitely not less than b, so that I should get the answer false. And a is less than or equal to b, also false. And I want to check that a equal to b, a is not at all equal to b, so that answer should be false. So a is not equal to b, answer చూడండి, దీనికి ఆన్సర్ ఏం రావాలి? a is 20, 20 is not equal to 10. ఎవరైనా 20 not equal to 10 అని అనుకో, yes, that statement is true. So you have to get the answer like true answer రావాలి. So as I am writing like false, false, so you won't see this word in the
C language. In Python or somewhere in some other programming languages, we will see this true, false are defined. But here, what you can see is, see here, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇది కూడా నేను చెప్పేవి ఇవన్నీ చిన్న చిన్న పాయింట్స్ కనిపిస్తాయి. బట్ వైల్ యూఆర్ సాల్వింగ్ యువర్ ప్లేస్మెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ సమ్ సి ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, దిస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో నంబర్స్ చూడండి ఎలా ఉంటాయి మనకి. 0, if you move in this direction, we will have a positive values, right? So we will have positive values. I am writing positive values. 1, this is 2, 3, 4, 5, 6 and so on, and I can go up to infinity. So if I move this side, what I will have? Negative values. -1, -2, -3, -4 and so on, minus infinity వరకు కూడా వెళ్ళొచ్చు నేను. సో మనకి ట్రూ అంటే ఏంటి అంటే 1. ట్రూ అంటే 1 అని ప్రింట్ చేస్తుంది. ఫాల్స్ అంటే 0 అని ప్రింట్ చేస్తుంది. సో TRUE అని ప్రింట్ చేయదు. TRUE అండ్ ఫాల్స్ FALSE అని ప్రింట్ చేయదు. ట్రూ అంటే 1 అని ప్రింట్ చేస్తుంది అండ్ ఫాల్స్ అంటే 0 అని ప్రింట్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైనా మీకు ఏదైనా చెక్ చేసేటప్పుడు ఇఫ్ యూ గాట్ ద ఆన్సర్ లైక్ 0, ఇట్స్ మీన్స్ ఫాల్స్ అండ్ 1 మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ. అండర్స్టూడ్? సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ as బూలియన్ వాల్యూస్. ఇక్కడ ఇంకొక డేటా టైప్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినాయి. ఏంటది? ఇది బూల్. సో బూల్ అంటే బూలియన్. సో బూలియన్ వాల్యూస్ ఆర్ వాట్? ట్రూ అండ్ ఫాల్స్. ట్రూ అండ్ ఫాల్స్. ఓకే. అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక కొత్త పాయింట్ చెప్తున్నా. సపోజ్ మరి ట్రూ అంటే 1 ఇస్తుంది, ఫాల్స్ అంటే 0 ఇస్తుంది కదా. వాట్ అబౌట్ -1, -2, -3? మనం ప్రోగ్రామ్స్లో కూడా యూజ్ చేస్తాం. 0 మీన్స్ ఫాల్స్. 0 మీన్స్ ఫాల్స్. ఇవి కూడా నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో when we are using operators tarvata conditional control statements like if else statements we are going to use, there I will discuss about that. There you will require this knowledge. So other than 0, 0 is false. Other than 0 means this part and this part will be considered as true. So ఇప్పటికి మాత్రం what it is giving true means it is giving 1 as a result, but in the number line, so 0 will be considered as false. Other than 0 ante -1, -2, -3, -4 is considered as true, and other than 0 here positive values also will be considered as true. So ఇది ఇంతవరకు గుర్తు పెట్టుకోండి. if else చెప్పేటప్పుడు you will understand in a better way. See here, సో మనకి ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ రాద్దాం. మనం ప్రోగ్రామ్ రాస్తే 0 ట్రూవా ఫాల్సా వచ్చేసేయాలి. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ ద ప్రోగ్రామ్ హియర్. సో సీ హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మోడిఫై ద స్టేట్మెంట్స్. ఐఎమ్ డిలీటింగ్ ఆల్ దిస్ కోడ్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిలీట్ ద రిమైనింగ్ లైన్స్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చెక్ దట్ answer is percentile D. Answer is percentile D. New line character. What I want to check? A is greater than B. I want to check A is greater than B. So I am checking. So similarly, first I will execute the small program. So it has to give what? True. TRUE ఇవ్వాలా లేకపోతే 1 ఇవ్వాలా? 20 is greater than B. It is true. So true means 1 should be printed. False means 0 should be printed. So first we will write, we'll try to execute this code. Then we'll write all the other codes like greater than or equal to, less than or equal to, not equal to. All those things we are going to check. I am going to copy this one and I am going to put it in the ma'am once explain how 20 is not equal to 10. I will explain Bhuvneshwari. Let me paste here and definitely I'll do that. I'll clear all the doubts. If you are asking more doubts, you are most welcome. So run. So answer is what? 1. 1 ante enti? True. Okay na? Okay. Now it is
Understood. So now I am going to, సో నేను నీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా చూడు. సో నేను కొంచెం ఎరేజ్ చేసి సరే ఇంకొక పేజ్ తీసుకున్నాను కదా, స్పేస్ రాస్తా చూడండి. చాలా ఈజీ. a ఈక్వల్ టు 20, b ఈక్వల్ టు 10. నేను ఇక్కడ సింబాలిక్గా ఏం రాశాను, a ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ b అని రాశాను. సో నువ్వు వర్డ్స్లో రాసావనుకో, ఏ వాల్యూ, a ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 10, a is greater than b. సో దీన్ని వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయి, 20 is గ్రేటర్ దాన్ 10. సో ఈ స్టేట్మెంట్ నువ్వు ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి అన్ని మర్చిపో. ఈ స్టేట్మెంట్ నీకు ఇచ్చాను అనుకో, నువ్వు ఇది మనకి తెలుగులో ఉన్నాయి కదా, సత్యం అసత్యం అంటే ట్రూ ఆ ఫాల్సా ఏం చెప్తావు నువ్వు? 20 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 10 అంటే ఏం చెప్తావు? ట్రూ అంటావు. ట్రూ అంటే నాకు అవుట్పుట్ ఏం కావాలి? 1 రావాలి. అర్థమైంది కదా. సపోజ్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి రాసావు, ఏంటిది? ఏ ఈక్వల్ టు బి. ఓకేనా? అంటే నేనేం రాసింది దాని అర్థం, 20 ఈజ్ ఈక్వలెంట్ టు 10. సో 20 ఈజ్ ఈక్వలెంట్ టు 10 అన్నాను. ఈ స్టేట్మెంట్ నువ్వేమంటావు? నీకు 20 రూపీస్ ఇచ్చారు మీ ఫాదరు, మీ తమ్ముడికి 10 రూపీస్ ఇచ్చారు. మీ ఫాదర్ అన్నారు 20, 10 సేమే అన్నారు, రెండు ఈక్వల్ అన్నారు. అసలు ఒప్పుకుంటావా నువ్వు? ఒప్పుకో. సో 20 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10. నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ. సో ఇట్ ఈస్ false. Understood? Similarly, you write the statement A is not equal to B. Write A is not equal to B. ఏ ఈజ్ వాట్? ఎప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్కి ఏ ఈక్వల్ టు బి అంటే ఫాల్స్ వచ్చిద్దని కాదు. బేస్డ్ ఆన్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి, ద ట్రూత్ వాల్యూ విల్ బి చేంజ్డ్, రైట్? సో ఏ ఈజ్ 20. 20 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 10. ఇదే కదా, వెన్ మై ఫాదర్ 20 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 అన్నారనుకో, నువ్వేమంటావు? నో, 20 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 10 అంటావు. దిస్ ఈజ్ యువర్ స్టేట్మెంట్. ఇప్పుడు ఎవరి స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ చూడు. ఇప్పుడు అంటే వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ రిటర్న్ ద సింబాలిక్ రిప్రజెంటేషన్, ఐ హ్యావ్ కన్వర్టెడ్ ఇట్స్ మీనింగ్ for you to understand, like 20 is not equal to 10. ఈ స్టేట్మెంట్ ట్రూ అనిపిస్తుందా ఫాల్స్ అనిపిస్తుందా? Yes, it is true. 20 is not at all equal to 10. So the statement is true. I hope you understand now, right, Bhuneshwari? Now you understand what is 20 is not equal to 10, why it is true. Good. So now we'll write the program. Other statements also we will add here. So anyway, already we have written one statement. We'll copy them and we'll use all the things and we'll get the results. Control C and Control V. I'll use now. Answer is here greater than or equal to. If I'm changing greater than or equal to, we need to write greater than. Besides that, we need to write equal to. And now I'm writing less than, and the next one is less than or equal to. Next one is equal to. Next one is not equal to. Not equal to means exclamatory mark equal to. Not means exclamatory mark. తెలుగులో చదువుకున్న వాళ్ళకి ఆశ్చర్యార్థకం అంటారు కదా, దట్ ఈస్ ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్. అది ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఇన్ యువర్ కీబోర్డ్ నంబర్స్ విల్ బి దేర్, రైట్? 1 2 3 4 5. 1 ఉన్న కీ మీదే ఉంటుంది. యూ కెన్ ఫైండ్ ద సింబల్ ఆన్ 1. ఓకే, సో నౌ ఐఎమ్ కాపీయింగ్ దిస్ కోడ్ and I'm pasting in the compiler and I'll show you. See, I'm clearing and running the code. Student answer A greater than B. That means 20 is greater than B. True. 20 is greater than or equal to. Greater than anna undali or equal anna undali.
So true. So then I will change the values of 20 and 10. I'll show you in next execution. So A is less than B. 20 is less than B. False. Third statement. And సో మీకు అర్థం అవడం కోసం ఇంకొకటి రాస్తాను మీకోసం. ఏం రాస్తానంటే ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి ఇట్లా రాస్తాను మీకోసం, ఇంకా అప్పుడు అర్థమవుతుంది కదా. ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి ఈస్, బాగుంది కదా ఇలా రాస్తే. కంట్రోల్ సి, I will write like this. A greater than or equal to B. So control V. This is A less than B. Control V. This is A less than or equal to B. Control V. A equal to B is, and here A not equal to B. Control V. And here I am writing A not equal to B is. So now I am clearing and running. Now you see the answer. Now you are able to see the answers properly. Substitute the values of values here. 20 and 10. 20 is greater than 10 is true. 20 greater than or equal to 10, true. 1 kabatti true. 20 is less than B, 10. 20 is less than 10, false. So 0. 20 is less than or equal to 10, false. 20 equal to 10, false. 20 not equal to 10, true. So now we got the answers. ఇంకా రీడబిలిటీ కోసం నేను ఇంకొకటి చేంజ్ చేస్తున్నా చూడండి మీకోసం ప్రోగ్రామ్. అంటే ఇన్ మెనీ వేస్ వీ కెన్ ప్రింట్ ద రిజల్ట్స్ ఇన్ అ రీడబుల్ ఫార్మాట్. హౌ బ్యూటిఫుల్లీ యూ కెన్ ప్రింట్ ద అవుట్పుట్. సీ హియర్, నేను అప్పుడు ఏబి కాకుండా ఎగ్జాక్ట్లీ నాకు అక్కడ ఇచ్చిన వాల్యూస్ రావాలి. 20 గ్రేటర్ దాన్ 10 ప్రింట్ అవ్వాలి. అప్పుడు ఏం రాయాలి చూడండి, పర్సంటైల్ డి గ్రేటర్ దాన్ పర్సంటైల్ డి. చూడండి నేనేం రాశాను, పర్సంటైల్ డి గ్రేటర్ దాన్ పర్సంటైల్ డి. అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ చూపిస్తా చూడండి మీకు ఎట్లా రాస్తాను. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ లైక్ దిస్, వాట్ ఐఎమ్ రైటింగ్, ఐఎమ్ డిలీటింగ్ అండ్ షోయింగ్ హియర్. పర్సంటైల్ డి గ్రేటర్ దాన్ పర్సంటైల్ డి ఈజ్ అని రాశాను. ఇప్పుడు చూడండి మీకు అర్థమవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఎన్ని పర్సంటైల్ డీస్ ఉన్నాయి చూడండి. ఫస్ట్ 1 పర్సంటైల్, సెకండ్ పర్సంటైల్, థర్డ్ పర్సంటైల్. ఫస్ట్ పర్సంటైల్లో ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి, 20 గ్రేటర్ దాన్ 10 ఈజ్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఆర్ ప్రింట్ అవ్వాలి. సో నేనేం పాస్ చేయాలి, ఫర్ ఫస్ట్ పర్సంటైల్ డి ఐ నీడ్ టు పాస్ ఏ. సో ఫర్ ఫస్ట్ పర్సంటైల్ డి ఐ నీడ్ టు పాస్, ఇక్కడ ఏం పాస్ చేయాలి, ఏ. సో comma, second percentile D బదులు ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి, 10 should be printed. So where is 10? 10 is in B, comma A, comma B. So as many number of percentile D's are there in the control string, those many variables must be passed here. So ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుందో. So you have to write the programs beautifully. See here, ఇప్పుడు చూడండి I'm clearing and running. ఇప్పుడు చూడండి ఇంకెంత మీనింగ్ఫుల్ గా ఉంది చూడండి. 20 గ్రేటర్ దాన్ 10 ఈజ్ 1 అంటే ఇంకా కూడా మీకు ఇంకా రావాలంటే ఇట్లా ఇవ్వచ్చు, ఇట్లా ఇచ్చి రన్ చేయండి. 20 గ్రేటర్ దాన్ 10 ఈజ్ 1, దట్ మీన్స్ ట్రూ. ఓకే, నేను ఇంకా కాపీ చేసి ఇంకొక 2 స్టేట్మెంట్స్ రాస్తాను ఇక్కడ, ద సేమ్ థింగ్, కంట్రోల్ బి. సో ఇక్కడ 20 ఈక్వల్ టు 10 is, ఇక్కడ ఏం రాయాలి, ఈక్వల్ టు రాశాను. సిమిలర్లీ కంట్రోల్ సి, instead of writing all the things I am writing few statements because already we have executed the remaining formats. See here I am writing percentile not equal to, ఇప్పుడు చూడండి now I am running. ఇప్పుడు చూడండి ఆన్సర్ ఎంత బాగుందో.
See the answer, you can able to. So in such a way, now if you have written the program, anybody who మీరు ఎవరికైనా program ఇచ్చారంటే they should able to read and understand. In such a way you need to write the program. అంతేగాని అబ్బా వాడు ప్రోగ్రామ్ రాసాడంటే ఇంకా ఎవరికి అర్థం కాదు, వాడు ఒక్కడికే అర్థమవుతుంది అన్నట్టు కాదు. అట్లా రీడబిలిటీ ఉండాలి. సో see here 20 greater than 10 is 2. 20 equal to 10 is false, so 0. 20 not equal to 10 is 1. సో ఇప్పుడు నేను చూడండి వాల్యూస్ చేంజ్ అయిపోతున్నా. ఇక్కడ 20 బదులు ఫస్ట్ వాల్యూ 5 ఇచ్చాను, ఇక్కడ సెకండ్ వాల్యూ వచ్చేసి 100 ఇచ్చాను. చూడండి ఇప్పుడు వాల్యూస్ ఏమవుతాయి. సో 5. సో దిస్ ఇస్ ద బ్యూటీనెస్ of instead of writing a and b, if you supply the values and if you see the values in the correct places, we can understand the interpret the values properly. 5 is greater than 10, sorry, 5 is greater than 100 is false. 5 is equal to 100 is false. 5 is not equal to 100 is 1, that is true. Suppose if I have given 5 and 5, b value kuda, సపోజ్ బి వాల్యూ కూడా 5 ఇచ్చాను అనుకోండి, అప్పుడు చూడండి ఆన్సర్స్ ఏమొస్తాయి. రాసిన తర్వాత ప్రోగ్రామ్ యూ జస్ట్ ట్రై టు చేంజ్ ద వాల్యూస్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ అండ్ సీ ద రిజల్ట్, సో దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ఎ బెటర్ వే. సి 5 గ్రేటర్ దాన్ 5 ఈస్ 5 కన్నా పెద్దది, సో అది ట్రూ స్టేట్మెంట్ కాదు, సో ఫాల్స్. 5 ఈక్వల్ టు 5, ఎస్ ట్రూ. 5 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 5, 5కి ఈక్వల్ కాదు అని చెప్తున్నాను, అది తప్పు స్టేట్మెంట్, సో ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్. సో లైక్ దిస్ వీ కెన్ చేంజ్. ఇంకా మాడిఫై చేస్తున్నా ఈ ప్రోగ్రామ్ చూడండి ఒక్కసారి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ ఇంట్ ఏ ఈక్వల్ టు 5, బి ఈక్వల్ టు 5, ఐ కెన్ సప్లై ద వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ద కీబోర్డ్. ఎప్పుడు నేను వాల్యూస్ మార్చాలంటే ఎక్కడ మారుస్తున్నాను, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద ప్రోగ్రామ్ హియర్ అండ్ ఐఎమ్ చేంజింగ్. అంత బాధ ఏమొచ్చా, అట్లా కాదు. అలా కాకుండా ఏం రాయాలి ఇక్కడ, ఐఎమ్ డిలీటింగ్. సీ హియర్ ఇంట్ a comma b, I'm declaring. మనం scanf స్టేట్మెంట్ నేర్చుకున్నాం కదా, సో I'm writing printf enter the values for, I'm writing a statement enter the values for a and b, enter the values for a and b. Now I'm writing scanf statement, yes, scanf scanf. సో ఒక్క ప్రోగ్రామ్ని చూడండి నేను ఎన్ని రకాలుగా మాడిఫై చేశాను. ఇన్ ద సేమ్ వే వీ నీడ్ టు రైట్ scanf %d. సో హౌ మెనీ వాల్యూస్ యూ ఆర్ రీడింగ్, 2 values, so that we need to write 2 %d and comma. సో వాల్యూ షుడ్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ scanf. రాసినప్పుడు ఏముండాలి, %a, %b. సో చూడండి కోడ్ ఒక్కసారి. సో మీకోసం మళ్ళీ కాపీ చేసి చూపిస్తాను నోట్ ప్యాడ్లో, పెద్దగా ఫాంట్ పెద్దగా ఉంటుంది కదా. సో కాపీ హియర్, సి షో యూ ద కోడ్. సి సో జస్ట్ printf enter the values for a and b, scanf %d ampersand a and ampersand b. So now I am not supplying the values a equal to 10, b equal to 100, a equal to 5, b equal to 5. I need not to supply. Just while I am running the program, while I am executing the program, I can supply the values. So it is runtime values we are supplying. So ఇప్పుడు check చేద్దాం. So where is the code? So now I am clearing this and running. So enter the values for a and b. Now I will give 12. Now I am giving suppose 12 and 60. 12 and 60 I am giving. I am hitting enter. So once again I will clear and give the values. Run. 12 and I am giving 60. Enter. See value 12 60 ఇచ్చాను. ఆన్సర్స్ చూడు ఏమొచ్చాయో. 12 greater than 60. 12 greater than 60 false. 12 equal to 60 false. 12 is not equal to 60, that is true. So now any number of times you can write the program for once and you can check that for any different kind of values. So I hope this relational operators anni clear అయినండి, అర్థమైందా? So put it in the chat, then we will start the other kind of operators.
Yes, very good. Very good, Bhuvneshwari. Very good, Nagalakshmi. Now I'll go for the next type of operators. So because operators are very powerful, and when you want to perform some operation, definitely without having operators we can't do anything. So that operators are very important, right? So second type of operators నేర్చుకున్నాం. Next third one is increment and decrement. So third one is I'm discussing about increment and decrement. Increment and decrement. So increment means plus plus, increasing. Decrement means minus minus. So decrement అంటే తగ్గిస్తుంది, increment means it is increasing. How much it is increasing? By 1. Increasing by 1. Decreasing, it is decreased by 1. Suppose if I have given x equal to 5, x equal to 5. Suppose if I have used x plus plus or plus plus x అన్నాను, ఓకే, ప్లస్ ప్లస్ ఎక్స్ అన్నాను. ఇఫ్ ఈ స్టేట్మెంట్ రాసిన తర్వాత సపోజ్ ఎక్స్ ఇంట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 5, వంకరగా రాస్తున్నాను కదా, ఐ విల్ రైట్ ఇన్ ఎ ప్రాపర్ వే. See here, suppose int x equal to 5 I have taken, and I am using increment operator. So plus plus x, అంటే that means what? X is increased by 1. So I am writing in a comment, its meaning is same as, it is same as x equal to x plus 1. x value ఎంత? x కి 1 యాడ్ చేసి దానిని మళ్ళీ x కి ఇస్తుంది. That means x value will become 6. How to check that? By using printf percentile d x value by printing I can check it. Similarly, suppose x equal to, if I have taken 5, and then this is an integer value, and next if I have taken x minus, or you can write like this also, I am writing minus minus x. That means what? It is same as of x equal to x minus 1. X value is 5. 5 minus 1 is 4. 4 is assigned for x. How to check that? By printing the same statement, same statement ikkada. So inkokati, madam, can we write x plus plus రాయొచ్చు, లేదా we can also write x plus plus. So I can write plus plus x or x plus plus, anything you can write. So what are these things? I will tell you. ఇక్కడ కూడా minus minus x రాయొచ్చు, లేదా x minus minus రాయొచ్చు. So where I have specified x plus plus is specified before the x. So it is pre-increment. This is pre. x కన్నా ముందు రాసాం కదా, అందుకని దీని pre-increment. pre-increment. x తర్వాత ప్లస్ ప్లస్ రాసాం కాబట్టి దీన్ని ఏమంటారు? పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్. పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్, ఓకేనా? సో ఇక్కడ x మైనస్ మైనస్, మైనస్ మైనస్ ఎక్కడ రాసాము? ముందు రాసాం కాబట్టి ప్రీ డిక్రిమెంట్, మైనస్ కదా, ప్రీ డిక్రిమెంట్. ప్రీ డిక్రిమెంట్. సో ఇక్కడ మైనస్ మైనస్ ఎక్కడ రాసాము? x తర్వాత రాసాము కాబట్టి పోస్ట్ డిక్రిమెంట్. ఓకేనా? ఓకేనా? మనం ఒక టేబుల్ కూడా వేయచ్చు చక్కగా. ఏంటది? ఇక్కడ ఒక రాసామనుకోండి, ఇది ప్రీ అన్నాము, ఇక్కడ పోస్ట్ అన్నాము, ప్రీ పోస్ట్. సో ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ అన్నాం అనుకోండి. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమిస్తారు? ప్రీ ఇంక్రిమెంట్, ప్రీ అంటే ముందు ఉండాలి, అంటే ప్లస్ ప్లస్ ఎక్స్. ఇక్కడ ప్రీ డిక్రిమెంట్ అన్నాం, డిక్రిమెంట్ ముందు ఉండాలి అంటే మైనస్ మైనస్ ఎక్స్. ఇంక్రిమెంట్ బట్ పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్. పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అంటే పోస్ట్ అంటే తర్వాత ఉండాలి, అంటే ఎక్స్ ప్లస్ ప్లస్. డిక్రిమెంట్ మైనస్ మైనస్ ఎక్కడ ఉండాలి? పోస్ట్ ఉండాలి, అంటే ఎక్స్. ఓకేనా? అర్థమైంది కదా? ప్రోగ్రామ్ రాద్దామా? సో చాలా ఈజీ. సో ఒక వేరియబుల్ సరిపోతుంది ఇక్కడ. ఐ విల్ షో యూ. ఏ ఈక్వల్ టు 5 తీసుకుందాం. a equal to 5 and I am writing
ప్లస్ 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 ఏ, అక్కడ x అని చెప్పాను, ఐ కెన్ రైట్ ఏ ఆల్సో, అండ్ ఏ వాల్యూ 6 అవ్వాలి. హౌ కెన్ ఐ చెక్ దట్? printf percentile d comma a. సో అంతే కదా, a equal to 5 and plus plus a. So plus plus a means a will be incremented and a value print చేస్తాం. a 6 print అవ్వాలి. Where it is printing or not, we will check that. Control C, I am placing in the online compiler and I am clearing this and running. ఏమొచ్చింది? 6 వచ్చింది కదా. మీకోసం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, ప్లస్ ప్లస్ ఏని ఏ ప్లస్ ప్లస్ కూడా చేస్తున్నా. చూడండి, ఏ ప్లస్ ప్లస్ కూడా చేశాను. చూడండి ఇక్కడ ఏ ప్లస్ ప్లస్, చూడండి ఏ ప్లస్ ప్లస్ చేశాను. ఇప్పుడు కూడా 6 రావాలి. సో మాకు వాల్యూ చేంజ్ చేస్తున్నా, 15 చేశాను. చూడండి 15 అంటే ఇప్పుడు ఎంత రావాలి? 16 రావాలి. సో ఐఎమ్ జస్ట్ క్లియరింగ్ అండ్ రన్నింగ్. సీ ద వాల్యూ, 15 వల్ల 16 అయింది. ఓకేనా? అలాగే డిక్రిమెంట్ యూజ్ చేస్తున్నా, అంటే ఏ మైనస్ మైనస్ పెడుతున్నా. ఇక్కడ చూడండి ఏ మైనస్ మైనస్ పెట్టాను అంటే ఎంత అవ్వాలి? ఏ వాల్యూ 15. వెన్ ఐ హ్యావ్ యూజ్డ్ డిక్రిమెంట్ ఇట్ షుడ్ గివ్ 14 రావాలి ఆన్సర్. ఐఎమ్ జస్ట్ క్లియరింగ్ అండ్ రన్నింగ్. సీ ద వాల్యూ 14. అండ్ మైనస్ మైనస్ ఏ కూడా ఇస్తున్నా, మైనస్ మైనస్ ఏ ఇస్తున్నా. చూద్దాం, ప్రీ డిక్రిమెంట్. సో జస్ట్ క్లియరింగ్ అండ్ రన్నింగ్. సో సి చూడండి ఎంత వచ్చింది ఆన్సర్? 15కి 14 వచ్చింది. సపోజ్ ఇంకొక మీకోసం చూడండి ఏం రాస్తున్నాను. మైనస్ మైనస్ ఏ ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ ఫర్ ఓన్లీ వన్స్. సపోజ్ మైనస్ మైనస్ ఏ I have written one more time, minus minus a I have written for one more time. So what will happen? 550 a value is decremented for 3 times. A value is decremented for 3 times. So when I am executing this statement, a value will become 14. When I am executing this statement, a value becomes 13. When I am executing this statement, a value will become 12. So finally when I am printing this one, so a value ఎంత అవ్వాలి? 12 అవ్వాలి. అవుతుందో లేదో చెక్ చేద్దాం. Clear and again run. See the value of a. ఓకే, మళ్ళీ ఫస్ట్ డిక్రిమెంట్ తర్వాత 14 అయిందా లేదో చెక్ చేయాలనుకోండి. ఈ ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ రిపీటెడ్గా చేయండి. మళ్ళీ మధ్యలో ప్రింట్ఎఫ్, మళ్ళా ఎంటర్ ప్రింట్ఎఫ్. ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ ఏ వాల్యూ 15, తర్వాత ఏమైంది 14 రావాలి, తర్వాత 13, తర్వాత 12 రావాలి. సో క్లియర్ అండ్ ఐ విల్ షో యూ ద అవుట్పుట్. సి అబౌవ్ 14, 13, 12 ఎక్కడ వచ్చాయి? పక్క పక్కన వచ్చాయి. సో యూ కెన్ గివ్ న్యూ లైన్ క్యారెక్టర్ and you can format your data in the readable format and you can, so clear and running now. See here, ఫస్ట్ ఏమో 15 ఉంది, దెన్ ఈ ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ జరిగేటప్పుడు 14 అయింది, ఈ ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్కి 13, దెన్ 12. ఓకేనా? అండర్స్టూడ్? మేడం మరి సపోజ్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఇంక్రిమెంట్ ఫర్ 2 times ఇంక్రిమెంట్ చేయాలనుకోండి, అప్పుడు ఎలా యూజ్ చేయాలి అంటే, సపోజ్ x is suppose 10. If I want to increment by 1, so నువ్వేం యూజ్ చేసావు? ప్లస్ ప్లస్ ఎక్స్ యూజ్ చేసావు. నేను 2 ఎక్స్కి 2 యాడ్ చేయాలనుకున్నా అంటే నువ్వు 2 times రాయాలి స్టేట్మెంట్. ఆర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఏం రాయొచ్చు? ఆర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ 2 రాయొచ్చు. ఎయిదర్ యూ కెన్ ఫాలో దిస్ మెథడ్ ఆర్ దిస్ మెథడ్. ఇప్పుడు ప్రీ, పోస్ట్, ఇంక్రిమెంట్, డిక్రిమెంట్ అర్థమయ్యాయా? ఇంక్రిమెంట్, డిక్రిమెంట్, ప్రీ ఇంక్రిమెంట్, పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్, ప్రీ డిక్రిమెంట్ అండ్ పోస్ట్ డిక్రిమెంట్. ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్ యూ గుర్తు చేయండి నాకు, డిక్రిమెంట్ ఇంక్రిమెంట్ మీద ఒక షార్ట్ కట్ మెథడ్ చెప్తాను అన్నారని. ఈ రోజు చెప్తే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. సో టుమారో ఐ విల్ టెల్ యూ దాట్. ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ అర్థమైతే యూ జస్ట్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద చాట్, దెన్ విల్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఆపరేటర్. ఎస్, గుడ్ భువనేశ్వరి.
నెక్స్ట్ ఆపరేటర్ వచ్చేసి లాజికల్ ఆపరేటర్. సో లాజికల్ది ఎట్లా చేయొచ్చు అంటే ఇందాక మీరు రిలేషన్ చేశారు కదా, ఎస్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ డిస్కషన్ వీ హ్యావ్ డన్ విత్ ద రిలేషనల్ ఆపరేటర్. సో బై యూజింగ్ దెమ్ ఐ కెన్ డూ ఇట్. ఐల్ షో యూ. ఎస్ Nagalakshmi, good. Yes, okay. So next one is, next kind of operators we are discussing is logical operators. Logical operators. So logical operators means logical end. So logical and logical or, I should not write like this, I should write like logical and and logical or and logical not. So logical end symbol is double ampersand. Double ampersand. Or is pipe symbol. So ఇట్లా రాయిస్తున్నాను, బట్ మీకు అక్కడ ఎట్లా కనిపిస్తుంది అంటే ఇన్ యువర్ కీబోర్డ్ యూ హ్యావ్ బ్యాక్వర్డ్ స్లాష్ దగ్గర పైన ఇంకోటి ఉంటుంది, ఏంటిది ఇట్లా నిలువుగా ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as a pipe symbol. So in some programs they will write like this also, but usually we can write like this or this one. This is called as logical or. Madam ఇట్లాంటి 2 times లేదు కదా, దాన్నే 2 సార్లు యూజ్ చేయాలి. ఓకేనా? డబుల్ ఆంపర్సండ్ అండ్ దిస్ is called as a pipe symbol and not is tilde symbol. ఒక్క నిమిషం, let me check that. 1 minute. Sorry, this is not tilde one, it is exclamatory one. Sorry, this is what? Not means exclamatory. So what will happen, how to use them we will see. And logical end, so what it will do is, how to use this. So first I will give an example so that you can understand. Suppose ఇందాక ఒకటి రాసాను చూడండి, 10 is greater than 2 suppose, and 10 is less than 50. See here, what is the truth value of this one? 10 is greater than 2. 10 is greater than 2, whether it is true or false, true. And 10 is less than 15. 10 15 kanna less, so it is true. When both are true, this ampersand will give you true. అండ్ ఇక్కడ టీటీనే వచ్చింది కదా, అట్లా కాకుండా మనకి ఇంకేం రావచ్చు, ఇక్కడ ట్రూ వచ్చి ఇక్కడ ఫాల్స్ రావచ్చు, ఇక్కడ ఫాల్స్ వచ్చి ఇక్కడ ట్రూ రావచ్చు, ఇక్కడ ఫాల్స్ కూడా రావచ్చు. ఈ రిమైనింగ్ ఆల్ 3కి ఫాల్స్ వస్తుంది. ఇఫ్ బోత్ ద ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆర్ ట్రూ, this is expression 1, this is expression 1 and this is expression 2. So expression 1 ampersand symbol, that is logical end. Expression 2 ఇచ్చామంటే if both are true then only it is true, otherwise it is false. Statement చూడండి, if both are true then result is true, అదర్వైజ్ ఫాల్స్. అదర్వైజ్ అంటే ఏంటి దాని అర్థం, ఇంకా ఒక్క ఎఫ్ ఉన్నా 2 ఎఫ్లు ఉన్నా ఫాల్స్ అని దాని అర్థం. అర్థమైందా? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as ట్రూత్ టేబుల్. సో ఆంపర్సండ్కి ట్రూత్ టేబుల్ ఎలా వేస్తారు అంటే చూడండి, ఆంపర్సండ్కి సపోజ్ ఎక్స్ప్రెషన్ 1 అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ 2 అండ్ ఇక్కడ ఏం రాసాము అంటే, సపోజ్ మనం ఇక్కడ రిజల్ట్ ఏం రాస్తున్నామంటే ఎక్స్ప్రెషన్ 1 ఆంపర్సండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ 2 రాస్తే రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది, ట్రూ టీటీటీఎఫ్ ఎఫ్టీఎఫ్ఎఫ్ అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రూ సెకండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రూ అప్పుడు ఇది ట్రూ, ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రూ సెకండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫాల్స్, 2 ట్రూ అప్పుడే ట్రూ అంట, సో ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్. ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫాల్స్ అండ్ సెకండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రూ, 2 ట్రూ అయితేనే ట్రూ, సో ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్. ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ సెకండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈస్ ఫాల్స్, సో ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్. ఓకేనా? సో అలాగే
this is for what? Ampersand, that is logical end. Or కి ఎలా రాయాలి చూడండి, the same thing I am showing for logical or. చూడండి, expression 1 and expression 2 and expression 1 logical or expression 2. సో దీనికి కూడా ఏం కాంబినేషన్స్ ఉండొచ్చు? టీటీ, టీఎఫ్ అండ్ ఎఫ్టి, ఎఫ్ఎఫ్ ఉండొచ్చు. అండ్ ఆర్కి రూల్ ఏంటి? అట్లీస్ట్ one expression is true, then result is true. అర్థమైందా? ఇప్పుడు చూడండి రూల్, దిస్ రూల్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రూల్ గుర్తుంటే మనకు ఆన్సర్ రాసేయగలం. అట్లీస్ట్ అంటే మినిమం ఒక్కటి ట్రూ ఉంటే చాలు, సో రిజల్ట్ ట్రూగా రాసేయచ్చు. ఇక్కడ చూడండి రెండు ట్రూ ఉన్నాయి, ట్రూ. ఒక్కటి ఉంటే చాలు, ఇక్కడ ఒకటి ట్రూ ఉంది, టిఎఫ్, సో ట్రూ. సెకండ్ వన్ ఇక్కడ ఎఫ్ కానీ ఇక్కడ ఒకటి ట్రూ ఉంది, సో ట్రూ. అండ్ ఇక్కడ రెండు ఫాల్స్ ఉన్నాయి, అట్లీస్ట్ ఒకటన్నా ట్రూ ఉండమన్నాడు, సో ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్. దిస్ ఈస్ ద అవుట్పుట్. వెదర్ యు గాట్? అర్థమైందా? నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ లాజికల్ నాట్. ఎలా యూజ్ చేయాలి అంటే, లాజికల్ నాట్కి రెండు ఎక్స్ప్రెషన్స్ అక్కర్లేదు, దీన్ని ఏమంటారంటే ట్రూత్ టేబుల్ అని అంటారు. సపోజ్ ఎక్స్ప్రెషన్ 1 తీసుకున్నాను అండ్ నాట్ ఎక్స్ప్రెషన్ 1 అంటే ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే, చూడండి, సపోజ్ ఇఫ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఈస్, I can simply give you like, it will negate the expression value. నెగేట్ చేస్తుంది అంటే ఏంటి? దాన్ని చేంజ్ చేస్తుంది, అంటే ట్రూ ఉంటే ఫాల్స్ గా మారుస్తుంది. ఇఫ్ ఫాల్స్ ఈస్ దేర్, ఇట్ విల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ట్రూ. సపోజ్ ఎక్స్ప్రెషన్ వాల్యూ 1 ఈజ్ ట్రూ అనుకోండి, సో నాట్ ఎక్స్ప్రెషన్ 1 రాస్తే ఏమవుతుంది? అది ఫాల్స్ అయిపోతుంది. ఫాల్స్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి చేంజ్డ్ టు ట్రూ. If the truth values, if this truth tables are understood for you, you can put it in the chat so that I'll write a program for this one, and then we can stop the session today. So we'll write the program for this logical operators, and we'll do it. And tomorrow also we'll continue the operators, and tomorrow we will finish the other operators. Put in the chat. Very good Bhuvneshwari. So I'm going to write a program for this one. Directly I will write the program. So printf percentile d comma, I am writing here 10 is greater than 2 ampersand 10 is less than 15. See this expression, నేనేం రాస్తున్నాను? 10 is greater than 2, so it is true. And 10 is less than 15. ఈ pair of parenthesis proper గా రాయాలి, ఎలా పడితే అలా రాయకూడదు. 10 greater than 2. 10 greater than 2 is an expression, so that we need to write in a pair of parenthesis. And మీకు అర్థం కాకపోతే ఏం చేయాలి? ప్రాపర్ గా స్పేసెస్ ఇచ్చుకోండి, బాగా అర్థమవుతుంది. చూడండి, why we are using this one? This is a closing parenthesis for printf, and this is total expression I have kept. Okay, so this is what? True, and this is also true. So finally em ravali manaki?
TRUE అని ప్రింట్ అవ్వదు. ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? దిస్ వన్ ఈస్ ట్రూ, దిస్ వన్ ఈస్ ట్రూ. సో దట్ వీ హ్యావ్ టు గెట్ ద ఆన్సర్ యాజ్ true means 1 should be printed. So I am going to copy the code, Control C, and I'm placing here in the online compiler and I'll show you. So clearing and then running. చూడండి ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది 1. ఇందాక రాసిన సేమ్ ఇచ్చాను. ఇక్కడ నేను అండ్ ఇచ్చాను కదా, ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ మారుస్తున్నా. 10 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 15 పెడుతున్నా. ఇప్పుడు ఏమైంది చూడండి, 10 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 2 ట్రూ, 10 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 15 ఫాల్స్. సో ఒక ట్రూ ఒక ఫాల్స్ వచ్చింది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, యాంపర్సెండ్ అంటే రెండు ట్రూ ఉండాలి. సో ఒక్కటి మాత్రమే ట్రూ. సో దట్ ఫైనల్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ద ఆన్సర్ ఫాల్స్. ఫాల్స్ అంటే ఏం రావాలి, 0 రావాలి. whether we are getting 0 or not, we will check. Clear and run 0. Okay, this is about. And in the same place, this is oka true undi oka false undi. Instead of double ampersand, I am giving or operator. I am giving or operator. That means pipe symbol. So చూడండి ఎలా ఉంటుందో టైప్ చేస్తే pipe symbol ఇలా ఉంటుంది. So 10 greater than 2 is true and 10 greater than 15 is false. True and false. True or false undi. At least one true is there. We have to get the, for logical or we are going to get true value. So now when I have run, I'll clear this and run. Em ravali manaki true ravali. True means 1. So answer is 1. అలా కాకుండా ఇక్కడ ఇంకోటి చేంజ్ చేస్తున్నా. 10 is less than 2. ఇప్పుడు చూడండి ట్రూత్ వాల్యూ 10 is less than 2. 10 2 కన్నా తక్కువ? No, it is false. 10 is greater than 15. It is also false. రెండు ఫాల్స్. రెండు ఫాల్స్ అయితే ఆర్ ఆపరేటర్ ఏమొస్తుంది, ఫాల్స్ వస్తుంది. కావాలంటే ఇక్కడ టేబుల్ చూడండి, నేను ఆర్ ఆపరేటర్ అప్పుడు రెండు ఫాల్స్ అయితే ఏమొస్తుంది ఇక్కడ. సో వాట్ ఐ హ్యావ్ షోన్ హియర్, ఐ విల్ హైలైట్ దిస్ వన్. దిస్ ఇస్ ద కేస్ ఆఫ్ రెండు ఫాల్స్ అయితే ఏమొచ్చింది మనకి, ఫాల్స్ రావాలి. అంటే ఫాల్స్ అంటే 0 రావాలి. సో వస్తుందో లేదో చెక్ చేద్దాం. చూడండి, 10 is less than 2 false, 10 is greater than 15 false. So I'm just clearing and running. Now we am going to get this value 0. Okay na. ఇంకొకటి మీకు నాట్ కూడా చూపిస్తాను. సో I'll just show you. ఇవన్నీ డిలీట్ చేసేసి ఏం పెట్టానో చూడండి. I'm just keeping, ఏమి ఇచ్చానో చూడండి. Only I have given 10 is less than 2. 10 is less than 2 అంటే ఏంటి, అసలు ఏమొస్తుంది ఆన్సర్? 10 is less than 2 ఫాల్స్. ఫాల్స్ అంటే ఏం రావాలి, 0 రావాలి. సో క్లియర్, ఐఎమ్ రన్నింగ్, 0 వచ్చింది. సపోజ్ నేను ఇక్కడ నాట్ పెట్టాను అనుకో, నాట్ పెడితే ఏమైంది చూడండి, ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్. సి ఇన్ ద కోడ్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ ఎక్స్క్లమేటరీ. 10 is less than 2 is ఫాల్స్. ఫాల్స్ని ఏం చేస్తుంది, ఇది నెగెట్ చేస్తుంది. అంటే ఏం రావాలి, ట్రూ చేస్తుంది. ట్రూ చేయడం అంటే ఆన్సర్ ఏం రావాలి, 1 రావాలి. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా చూడండి, 10 is less than 2. 10 is less than 2 is false. False means 0. అండ్ ఆ వాల్యూని ఏం చేస్తుంది, ఫాల్స్ని ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ లాజికల్ నాట్ ఇచ్చినప్పుడు రివర్స్ చేస్తుంది. ఫాల్స్ని ట్రూ చేయాలి. ట్రూ కాబట్టి ఏం రావాలి మనకి ఇప్పుడు ఆన్సర్ 1 రావాలి. వస్తుందో లేదో చెక్ చేద్దాం. See here 1. అలా కాకుండా ఇంకొకటి ఇచ్చాను మీకు బాగా అర్థమయ్యేలాగా చూడండి. 10 ఈక్వల్ టు 10 అని ఇచ్చాను. ఇట్లా ఇన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఇట్లాంటివి ఇచ్చారనుకో, వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్, చూస్ ద ఆన్సర్. దే విల్ గివ్ యూ లైక్ 4 or 5 ఆప్షన్స్ టు యూ అండ్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా యూ షుడ్ ఏబుల్ టు చూస్ ద వెరీ నైస్ వన్. See here 10 is equal to 10. చూడండి, 10 is equal to 10. 10 ఈక్వల్ అంటే దిస్ వాల్యూ ఈజ్ ట్రూ. ట్రూని ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు రివర్స్ చేయాలి. అంటే ఫాల్స్ ఇవ్వాలి. ఆన్సర్ ఫాల్స్ ఇస్తారు. సో ఫాల్స్ ఇస్తుందో లేదో చెక్ చేద్దాం. క్లియర్, రన్. సో 0. I hope logical and logical or and logical not is clear to you. ఇవాళ ఏం నేర్చుకున్నాం, అరిథమెటికల్ ఆపరేషన్స్, రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్, ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్. ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్లో కూడా ప్రీ ఇంక్రిమెంట్, పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్,
Pre-decrement, post-decrement we have learnt, and logical operators. What are logical operators? Logical and, logical or, and logical not. So what are the corresponding symbols for and, or, not? Double ampersand, pipe symbol, and exclamatory mark. So in the next class we will discuss about assignment operator, next conditional, bitwise, and special operators. So రేపటితో ఆపరేటర్స్ చాప్టర్ కంప్లీట్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత ఇఫ్ ఎల్స్ మొదలు పెడదాం. ఎక్స్ప్రెషన్స్ దాని తర్వాత ఇఫ్ ఎల్స్. So if it is clear to you, you can put it in the chat if you understand everything, and so that once if you have done, I will close the session. You can say bye, and you can leave the session. If you like the session, click the like button, and you can pass the information to your classmates also. Anyway, this video is available in the channel Remy lectures. You can suggest your friends also, ask them to సీ ద వీడియోస్. ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి చెప్పే వీడియోస్ అన్నీ ఉన్నాయి, వాళ్ళని కూడా చూడమనండి, చూసి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి మీరు కూడా. అండ్ ఆస్క్ దెమ్ టు జాయిన్. ఇఫ్ ఎనీ ఆఫ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ఫ్రీ, దే కెన్ జాయిన్. ఓకే దెన్ బాయ్ భువనేశ్వరి, బాయ్ నాగలక్ష్మి, బాయ్ సుష్మా. థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్. Okay. Once all of you leave the session, then I'll close the stream. Thank you, Usha.